Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hey! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Haribol! Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Guru Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Om Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Hey, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga,
Jaya Vrindavan, Shri Govinda Gopinath, Madhavan Mohan. Hey Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Shri Govinda Gopinath, Madhavan Mohan. Oh Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Govinda Gopinath, Madhavan Mohan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Bol. Hare Rama, Hare Rama, Rama. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare. Krishna
Krishna, 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 Hey. Krishna, 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 Rakshama. Krishna, 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 Parima. Krishna, 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 Parima. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Parimal. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Parimal. Oh, Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshama. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshama. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Parimal. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Parimal. Haribo, 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 Namaste Narasingaya. Hey, Namaste Narasingaya. Radha Radhaya. Radha Radhaya. Hey, Anyakashi Vakshaha. Hey, Anyakashi Vakshaha. Nilatamkala Kalaye. Oh, Nilatamkala Kalaye. Yeah, oh, Shinga Parta. Yata yata yani chata.
Yata yata yani chata Hey, Avatara Kamalavare Natham Abhushinga Alishali Ramyatatu Anubhinga Hey, Samadita Radhi Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hey! Radhi Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Hey! Jaya Panma Mukha Panma Bringa Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ram Ram, Hare Hare, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura, Hari Bol. Jaya Vishnupad, Prananchaya Asata Satashi, His Divine Grace, His Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki, ISKCON founder, Acharya, Savior of the whole world, Srila Prabhupada Ki, Jaya Vishnupad, Prananchaya Asata Satashi, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki, Guru Parampara Ki, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki, Prem Shri Gaur Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Radha, Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda Ki, Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyamkunda Radhikanda Giri Govardhan Ki, Navindam Ki, Turadam Ki, Jagannath Puri Ki, Tulsi Devi Ki, Bhakti Devi Ki, Amida Bhaktivinoda Ki, Gaura Premananda. All glory to the Assembled Lord. Glory to the Assembled Lord. Glory to the Assembled Lord. Glory to Shri Guru and Shri Rangash. I need help here, right? That was nice. See, we chatted, it seemed like a long time. It was only 1 hour. Who's translating? I am. I'll try. I'm saying we chatted a long time, but it was only 1 hour. But Lord Chaitanya would chant it 4 hours every night. Viešpats Čaitanija giedodavo kirtaną 4 valandas kiekvieną vakarą. Every night for 12 years. Kiekvieną vakarą 12 metų. So we have a little ways to go.
Sorry. We have a ways to go. We want to join his party. Mums dar reikia pasistiepti, paaugti iki jo, kad prisijungti prie jo šventės skirtino. What about some bhajan? We don't have song or anything. I want to sing Yasomati Nandana Vrajapadana Gada. Norėtų dar šitą bhajaną kartu pagiedoti. We should, Nanda, we should bring paper. We should print out some bhajan Reikėtų atsispausdinti žodžius kai kurių bhajanų. and then give to everybody. On the phone. We can find On the an phone. internet. Everybody doesn't have a phone. Susiraskite telefonuose tekstą. Okay, I'll try it. One stanza. Yasomati Nandana Vrajabadana Gada Gokula Ranjanakana Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashoda Nandana Ajajana Ranjana Yashoda Nandana Ajajana Ranjana Munatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Omagyanatimilandasya Janaganasalakayam Chaksus Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhistam Shapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Karamaya Dadatvi Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Yata Balakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatan Saganaraganatan Vitam Sajivam Advaitam Sadvarutam Purijanal Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitamscha Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Mostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwanu Stuta Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Vipya Sindhu Vaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaurava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare. Before we start, I'd like to thank these two young girls. Prieš pradedant labai norėčiau padėkoti šioms dviems jaunoms merginom.
They chanted so nicely, just like I thought they were grown women. Jos taip gražiai giedojo, aš maniau, kad jos suaugusios moterys. So last night we were reading 15:15, so let's go to 15:16. Vakar skaitėme tekstą 15:15, šiandien skaitysime sekantį 15:16. Dvu imo purusho loke sharas chakshara evacha shara sarvani bhutani kutasto shara uchyate. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. There are two classes of beings, the fallible and the infallible. In the material world, every living entity is fallible. And in the spiritual world, every living entity is called infallible. 1 second, I'm getting the book. Mm-hmm. 15:16 you said, right? 16. Oh, 60. Chapter 15, text 16. Gyvos, vertimas jo malonybės Šrila Prabhupados. Gyvosios būtybės esti dviejų rūšių. Ar čia tas tekstas? Kintančios ir nekintančios. Materialiame pasaulyje gyvosios būtybės pasmerktos kisti ir žūti, o dvasinėme sakoma, jos išlieka nekintančios. Purport. Srila Prabhupada. As already explained, the Lord in His incarnation as Vyasadeva compiled the Vedanta Sutra. Here the Lord is giving a summary, the contents of the Vedanta Sutra. Go ahead. Kaip jau sakyta, viešpats parašė Vedanta Sutrą, įsikūnijęs Vyasadeva. Šiame posme viešpats glaustai išdėsto Vedanta Sutros esmę. Yes. So Vedanta Sutra was compiled by Vedavyas, and srimad-bhagavatam, Prabhupada says, is the natural commentary on Vedanta Sutra. Taigi Vedanta Sutra buvo pakomentuota Vyasadevos ir Prabhupada sako, kad tai pats natūraliausias ir originaliausias komentavimo būdas. So here Srila Prabhupada is saying that in this section of the Gita, a summary of the whole Vedanta Sutra is given. Srila Prabhupada sako, kad šitame aprašyme yra visas Vedanta Sutros sutrumpinamas santrauka. He says that the living entities, who are innumerable, can be divided into two classes, the fallible and the infallible. The living entities are eternally separated parts and parcels of the Supreme Personality of Godhead. When they are in contact with the material world, they are called jiva bhuta. And the Sanskrit words given here, shada, sarvani, bhutani, means that they are fallible. Those who are in oneness with the Supreme Personality of Godhead, however, are called infallible. Oneness does not mean that they have no individuality, but that there is no disunity. They are all agreeable to the purpose of creation. Of course, in the spiritual world, there is no such thing as creation. But since the Supreme Personality of Godhead, as stated in the Vedanta Sutra, is the source of all emanations, that conception is explained. Jis sako, kad gyvasias būtybės, kurių yra nesuskaičiuojama galybė, galima skirstyti į dvi kategorijas – kintančias ir nekintančias. Gyvosios būtybės amžinai yra atskirtos aukščiausiojo Dievo asmens dalelės. Kai jos sąveikauja su materialiu pasauliu, jos vadinamos dživa būtana. Šiame posme sanskrito eilutė karšani sarvani būtani reiškia, kad jos yra kintančios. Tačiau tos, kurios aukščiausiųjų Dievo asmenių sieja vienmė, vadinamos nekintančiomis. Vienmė reiškia ne individualybės praradimą, o atskirtybės nebuvimą. Jų egzistavimas dera su kūrinijos tikslais. Tiesa, dvasinėme pasaulyje tokio dalyko kaip pasaulio sukūrimas nėra. Bet kadangi aukščiausiasis Dievo asmuo Vedanta Sutros žodžiais yra visų skleidinių ištakos, šią sąvaiką čia pasitelkėme. You finished that paragraph? Yeah. Okay, so
one interesting sentence here. Prabhupada says oneness does not mean that they have no individuality, but that there is no disunity. They are all agreeable to the purpose of creation. Įdomus momentas. Prabhupada čia sako, kad vienmė reiškia ne individualybės praradimą, o atskirybės nebuvimą. Jų egzistavimas dera su kūrinijos tikslais. So what is the purpose of creation? Koks yra tikslas kūrinijos? The purpose of creation is to give the rebellious living entities a chance to correct their mentality and again come back to the spiritual world. Kūrinijos tikslas yra duoti šansą maištingoms gyvosiams būtybėms pasitaisyti ir sugrįžti į dvasinį pasaulį. Some religions teach that once you offend God and so much, they call it mortal sin, then you have to stay in hell forever and ever and ever and ever. Kai kurios religijos moko, kad jeigu jau vieną kartą tu įžeidei Dievą, to nuodėmė nebėra atleidžiama ir amžinybę gyvensi pragare. But that makes one think that God is cruel. Bet tai reiškia ne ką kitą, kaip tik, kad Dievas yra žiaurus. We've made a mistake, the living entities have made a mistake, but why not give them a chance to correct their mistake? Mes dažnai suklystame, esame netobulos gyvosios būtybės, bet kodėlgi nedavus šansą pasitaisyti? We see that in the ordinary world, the teachers give us a chance to improve. Mūsų kasdienėme gyvenime taip pat yra pavyzdžių, kad mokytojai duoda mokiniams. So I was raised up in such a religion, and that was one of the reasons I turned away from it. I thought, this is very harsh. Aš irgi augau tokioje religijoje, kur viskas buvo labai žiauru. Ir dėl to aš ir nusisukau, nes buvo per daug žiaurumo. So when I came to Krishna consciousness and heard their explanation, I was very happy to accept that. Būtent dėl šios priežasties, kai prisijungiau prie Krišnos sąmonės, aš labai džiaugiausi, kad yra būtent toks požiūris. God doesn't like to see the living entities suffering here in the material world. Dievas nemėgsta matyti, kai jo dalelės kenčia čia materialiame pasaulyje. Therefore he comes himself and speaks Bhagavad Gita. Būtent dėl šios priežasties jis atėjo ir mums davė Bhagavad Gita žinias. He sends his servants, his sons, his representatives. Jis atsiuntė savo reprezentatyvius žmonės ir asmenybės. So Srila Prabhupada is one of such empowered representatives of the Lord. Ir Srila Prabhupada taip pat buvo vienas tokių įkvėptų asmenybių. He's Shaktavesha avatar. He's not Vishnu Tattva, he's Jiva Tattva, but he's empowered by the Lord to do wonderful work. Jis buvo Shaktavesha avataras, įkvėptas paties viešpačio ateiti čia ir daryti nuostabius dalykus. So we have to assist him. Ir mūsų pareiga padėti. Prabhupada used to say, alone, what can I do? But if we all cooperate, then maybe we can do something wonderful. Prabhupada ne kartą sakė, kad aš vienas galiu padaryti tik tiek, bet jeigu mes visi kartu apsijungsime, mūsų laukia daug didesni rezultatai, dalykai. So we may think, oh, that's too big, how can we change the world? Mes galime galvoti, oi, neįmanoma pakeisti pasaulio. But if we think big, then there's a chance we can. Bet jeigu mes galvosime ir tikėsime dėliais dalykais, viskas įmanoma. At least we should try, because there's no loss in trying to change the world. Mažiausiai, ką galime padaryti, tai bandyti, nes vien bandydami mes nieko neprarasime. And of course, the first business, we should save ourselves. Ir žinoma, pirmas žingsnis yra išgelbėti ir padėti pačiam savo. We can't change the world and save the world unless we are also changed. Nėra įmanoma išgelbėti visą pasaulio, jeigu nepradedame nuo savęs. If they see we are the same as them, that we are interested only in sense gratification in the name of religion, then they won't accept. Jeigu pasauliečiai matys, jog mes lygiai tokie patys, domimės tik tai juslių tenkinimu, tada jie nebus susidomėję. So our first business is to practice Krishna consciousness seriously. Taigi mūsų pirmoji misija yra mums patiems rimtai praktikuoti Krišnos sąmonę. The train is moving on two tracks. It's called prachar and achar. The prachar is the preaching and achar is the practice. Traukinys važiuoja dviejais bėgiais – pračia ir ačia. Vienas bėgis yra
pamokslavimas, o kitas bėgis traukiniu yra mūsų pačių praktika. So in the morning we practice, and then whenever there's a chance during the day, we preach. Ryte mes atliekame savo dvasinę praktiką ir dienai bėgant, pasitaikius šansams, mes pamokslaujame. According to the statement, wait a second, we finished that paragraph, right? Yes. Next paragraph. According to the statement of the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, there are two classes of living entities. The Vedas give it evidence of this also. So there is no doubt about it. The living entities who are struggling in this world with the mind and the five senses have their material bodies which are changing. As long as a living entity is conditioned, his body changes due to contact with matter. Matter is changing, so the living entity appears to be changing. But in the spiritual world, the body is not made of matter. Therefore, there is no change. In the material world, the living entities undergo 6 changes: birth, growth, duration, reproduction, then dwindling and vanishing. These are the changes of the material body. But in the spiritual world, the body does not change. There is no old age. There is no birth. There is no death. There all exist in oneness. Shara Savani Bhutani. Any living entity who has come in contact with matter, beginning from the first created being, Brahma, down to a small ant, is changing its body. Therefore they are fallible. In the spiritual world, however, they are always liberated in oneness. Antra pastraipa. Aukščiausias Dievo asmuo, viešpats Krišna, sako, kad yra 2 gyvųjų būtybių kategorijos. Šį faktą patvirtina ir Vedos. Todėl abejonių jis nekelia. Gyvosios būtybės, kurios materialiame pasaulyje vergauja protui ir juslėms, nuolat keičia kūną. Kol gyvoji būtybė yra nelaisvėje, jos kūnas dėl sąlyčio su materija patiria nuolatinį kismą. Materija kinta be perstojo. Todėl susidaro įspūdis, kad kinta pati gyvoji būtybė. Tačiau dvasinėme pasaulyje gyvųjų būtybių kūnas nėra materialus, taigi jis nekinta. Materialiame pasaulyje gyvosios būtybės kūnas pasmerktas 6 pokyčiams. Gimsta, auga, kurį laiką išlieka toks pat, dauginasi, sensta ir miršta. Šių pokyčių neišvengia joks materialus kūnas. Bet dvasinėme pasaulyje kūnas išlieka nekintamas. Ten nėra senatvės, gimimo ir mirties. Dvasinėme pasaulyje viskas turi vieną prigimtį. Karšani sarvani būtani. Visos sukurtos ir su materija susiliejusios gyvosios būtybės, pradedant pačia pirmąją Brahma ir baigiant mažiausią skruzdę, persikelia iš vieno kūno į kitą. Todėl sakoma, kad jos kinta. Tačiau dvasinėme pasaulyje gyvasias būtybės su viešpačiu jungia viena prigimtis ir jos yra amžinai išsivadavusios. So 6 stages that the body goes through. Taigi 6 etapai, per kuriuos praeina kūnas. So some of you are young, some are in reproductive stage, and some are dwindling like me. Kai kurie iš jūsų čia susirinkę esate jauni, kai kurie vidutinėme amžiuje, o kai kurie jau senatvėje, kaip aš. So the body is ultimately going to come to the point of vanishing. Ir be jokios abejonės kūnas vis tiek pasieks stadiją, kuris pradės irti, senti. Therefore, while we still have energy, we have ability to do something, we should correct this fault and qualify to get a spiritual body. Būtent dėl šios priežasties, kol dar esame jauni ir energingi, mes turime tą energiją išnaudoti tam, kad grįžtume į dvasinį pasaulį ir nebekeistume kūnų. Krishna is offering us that opportunity. Krishna mums pasiūlė tokią galimybę šiame Chant gyvenime. Hare Krishna and you can develop a spiritual body. Kartoti Hare Krishna ir gauti dvasinį kūną. Actually, the spiritual body is already there, but now it's covered. Tiesą sakant, dvasinis kūnas jau yra su mumis, tik šiuo metu jis yra apdengtas, pridengtas materialiu Therefore, we kūnu. say, Chaito Darpana Marjam. This chanting will cleanse the dirty things from our heart, then we'll see the spiritual body will become revealed. Dėl to yra sakoma, kad šventų vardų kartojimas apvalo mus
Ir apsivalę mes pamatysime savo dvasinį pavydalą kūną išlaisvinantį. The spiritual body is there, but now it's covered by the gross body. Mūsų dvasinis kūnas jau su mumis, bet dabar jis yra pridengtas. And by the subtle body, mind, intelligence, ego. Taip pat ir proto, intelekto, ego. So people may think, oh, okay, I'm not this body, I'm the mind, but that mind is also material. Mes galim galvoti, aš nesu šitas kūnas, aš mano protas, bet protas taip pat materialus. Intelligence is also material. Intelektas taip pat materialus dalykas. So we have to come to the point of the soul. Ir mes turime ateiti prie išvados, kad aš esu siela. And the soul also has ego. Siela taip pat turi ego. We see the false ego in the material world, so the real ego is there in the spiritual world. Mes matome netikrą ego materialiame pasaulyje ir tikrąjį ego dvasinėme pasaulyje. And that oneness is that we're in harmony with the will of the Lord. Ir dvasinio ego požymis toks, kad mes esame vienybėje su aukščiausiuoju viešpačiu. So Christ was teaching that, but people changed the philosophy. Kristus taip pat pamokslavo šitą idėją, bet žmonės ilgainiui pakeitė filosofiją. He didn't say that people were going to hell forever and ever. Kristus nesakė, kad žmonės eina į pragarą amžinybei. But the leaders of the church, they think they want to scare the people to come to church, so they threaten them with eternal damnation. Bet monarchai norėjo išgąsdinti žmonės, kad jie nuolatos eitų į bažnyčią ir sugalvojo tokią teoriją. So we're not looking for such followers. Mes neieškome tokių pasiekėjų, That they're simply coming because of fear. kurie ateitų vien dėl to, kad bijo kažko. Of course, we should be afraid of the death and old age. Žinoma, reikėtų šiek tiek prisibijoti senatvės ir mirties, But we can surpass this cycle of birth and death by taking to Krishna consciousness. bet mes žinom, kad praktikuodami Krišnos sąmonę mes išsivaduosim iš šito gimimo ir mirčių rato. And by being Krishna consciousness, then all fear will go away. Ir Krišnos sąmonės dėka visos baimės mus paleis. We can attain that even in this material world. We can come to that stage. Ir mes galime tai pasiekti net ir šiame gyvenime. That verse is there. Can you find it? Chapter 14, text 20. Yra vienas posmas, 14:20. Chapter 14, text 20. What does it say? When the embodied being is able to transcend these three modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age, and their distress, and can enjoy nectar even in this life. Even in this life. Taip, tekstas sako, kad peržengusi tris su materialiu kūnu susijusias gunas, įkūnytoji būtybė daugiau nepatiria gimties, mirties ir senatvės kančių. Ir dar šį gyvenimą mėgaujasi nemirtingumo nektaru. So that was another thing I didn't like about Christianity. They're saying, no, you have to suffer now. See, Christ suffered so much, you have to suffer, but then you're going to go to heaven. Čia dar vienas momentas, kurio aš labai nemėgau krikščionybėje, kad jie nuolatos sako, kad mes turime daug kentėti. Jėzus kentėjo ant kryžiaus ir mes turim kentėti. Kitu atveju visi keliausime į pragarą. But here Krishna is telling us, no, even in this life, you can enjoy nectar at every moment. Bet čia matome, kad Krišna sako, kad net šiame gyvenime galite patirti ir mėgautis nektaru kiekvieną akimirką. This is real religion. Čia tikroji religija. Please take it seriously. Prašau, priimkite tai rimtai. Okay, we're back. Let's do one more verse. Dar vieną tekstą. So we're at 17? Yes. So this is an important verse also. Uttama purushotvanya paramatmeti udaritaha yolokatvayama vishya vibharti avyaya ishvaraha. Besides these two, what is the two is the fallible and the infallible. So besides these two is the greatest living personality, the Supreme Soul, the imperishable Lord Himself, who has entered the three worlds and is maintaining them.
Tekstas toks. Be jų turime omenyje gyvųjų būtybių, kurios yra kintančios ir nekintančios, egzistuoja dar ir aukščiausiai asmenybė, aukščiausiai siela, amžinasis viešpats, kuris eina į visus 3 pasaulius ir juos palaiko. So the Mayavadis say that there's only, everything is one, but here it's clear that there's 2. Majavadžiai sako, kad viskas yra vienis, bet čia mes aiškiai matome, kad yra visgi ne vienis. That the Lord and the living entity are eternally different. Yra 2 dalykai, viešpats ir amžinoji... Eternally different. Amžinoji būtybė yra 2 skirtingi dalykai. God is great and we're small. Dievas yra didžiulis, o mes mažyčiai. I was going to a yoga class before I met the devotees, and the yoga teacher was telling us, be still and know that you are God. Aš prieš Krišnos sąmonę lankiau jogos pamokas ir mums jogos mokytojas sakė, atsisėskite, sustinkite ir galvokite, kad esate Dievas. And I remember thinking, I never thought I was God. Ir aš po to supratau, kad aš nemanau, kad aš esu Dievas. But maybe I should try it. Bet gal reiktų pabandyti? We can't become God by meditation. Bet mes negalime tapti dievais God medituojant. is already there. Dievas jau yra ten, jau yra Dievas. And here he's making it very clear. Ir čia labai aiškiai sako. Purport. The idea of this verse is very nicely expressed in the Katha Upanishad 2.2.13 and Svara Upanishad 6.13. It is clearly stated there that above the innumerable living entities, some of whom are conditioned and some of whom are liberated, there is the Supreme Personality of Godhead, who is Paramatma. Go ahead. Komentaras. Posmo mintis labai aiškiai suformuluota. Katha Upanishadoje ir Šventasvarna Upanishadoje. Jos nedviprasmiškai sako, kad be nesuskaičiuojamos daugybės gyvųjų būtybių, kurių vienos yra sąlygotos, o kitos laisvos, egzistuoja aukščiausiasis asmuo Paramatma. The Upanishadic verse runs as follows. Nicho, Nichanam, Chaitanas, Chaitananam. The purport is that amongst all the living entities, both conditioned and liberated, there is one Supreme Living Personality, the Supreme Personality of Godhead, who maintains them and gives them all the facility of enjoyment according to different work. That Supreme Personality of Godhead is situated in everyone's heart as Paramatma. A wise man who can understand him is eligible to attain perfect peace, not others. Šis Upanishados posmas sako, kad virš visų sąlygotų ir išsivadavusių gyvųjų būtybių viena yra aukščiausia. Tai aukščiausiasis Dievo asmuo, kuris rūpinasi visomis gyvomis būtybėmis ir sudaro jam galimybę patirti užsitarnautus malonumus. Ši aukščiausiaja būtybė Dievo asmuo Paramatmos pavidalu glūdi kiekvieno širdyje. Išmintingas žmogus, patyręs jį savo širdyje, randa visišką ramybę. So Srila Prabhupada quotes this verse repeatedly throughout all his books. Šrila Prabhupada nuolatos kartoja šį posmą. This verse, Nicho, Nichanam, Chaitanam, Chaitananas. It means that there are 2. One is dependent and one is independent. Šis posmas šneka apie tai, kad yra 2 dalykai – priklausoma gyvajasybė ir nepriklausoma gyvajasybė. So only a crazy person thinks he's independent. Tik bepročiai gali galvoti, kad jie yra nepriklausomi nuo nieko. We're dependent. If there's no supply of air, what is our position? Mes labai priklausomi, jeigu aplink mus nebūtų oro, kaip mes gyventume. If the sun doesn't come, then what is our position? Jeigu nepakiltų saulė, kur mes dėtumėmės. So we're dependent on so many things. Mes priklausomi nuo daugybės dalykų. The food and so on. Maisto ir taip toliau. But God is independent. Bet viešpats, jis nepriklausomas. He's not dependent on anyone for anything. Jis nepriklauso nuo nieko ir dėl nieko. But he likes to exchange with his devotees. Bet jis labai mėgsta ir mėgaujasi mainais su atsidavusiais. So he takes a subordinate position. He looks like he's dependent on Mother Yasoda. Taigi jis priima tokią poziciją. Prieš savo mamą Jašodą jis atrodo priklausomas. But really, he is independent. Bet iš tikrųjų jis nėra nuo nieko priklausomas. We know the pastime
that Krishna was eating dirt. Mes žinome vieną iš Krišnos žaidimų, kuris valgė purvą. So his friends told Mother Yasoda, Krishna is eating dirt. Ir jo draugai pasakė mamai Jašodai, kad jūsų sūnus valgo žemes. So she came to baby Krishna and she said, you're eating dirt? Ji priėjo prie mažo Krišnos ir paklausė, ar tu valgai žemes? So he said, no, I'm not eating dirt. Ir jis sako, ne, aš tai nevalgau žemę. He was good at telling lies. Jis labai gerai mokėjo meluoti. And then she said, let me see, open your mouth. Ir tuomet mama Jašoda sako, aš noriu pamatyti, išsižiok. So when he opened his mouth, she saw all the universes and everything inside his mouth. Ir kai tik Krišna išsižiojo, ji pamatė planetas, visą planetų sistemą jo burnoje. Then she became bewildered. Ir ji negalėjo to patikėti. And she said, okay, just don't eat any dirt. Ir tada sako, gerai, tik nevalgyk, žodžiu, smėlio. So Krishna likes to be dependent on his devotees. Taigi Krišnai patinka priklausyti nuo jo atsidavusiųjų. He takes the subordinate position to Arjuna in the battle. Jisai kone specialiai priema tokią poziciją. All his cowherd friends, sometimes they're playing together and Krishna loses. Krishna has to carry them on his back. Visi jo draugai piemenėliai, kartais jie žaidžia žaidimus ir Krišna pralaimi kažkokias lažybas, tada jie turi jį nešti ant savo pečių. That's the condition of the game. Whoever loses has to carry the other side on their back. Krišna, žodžiu, turi nešti tos savo draugus. Tai yra tokia taisyklė žaidime, kas pralaimi, tas neša draugus ant savo kupros. So the ordinary theists, they can't comprehend that. What is it? Krishna loses. Paprastai tai sunku suvokti, kodėlgi Krišna pralaimi kažkokius žaidimus. But we have so many wonderful details about the personality of Godhead. Bet mes žinom tiek daug ypatingų nuostabių subtilybių apie Krišną aukščiausiai viešpats asmenį. They say we should love God, but how can we love him unless we know about him? Yra sakoma, kad turime mylėti Dievą, bet kaip sudėtinga būtų jį mylėti, jeigu gerai apie jį nieko nežinotume. Like they were telling me also I should love God, but I was thinking, why should I love God? He's so cruel to young children die. Why doesn't he save them? They're innocent children. Kartais galime galvoti, kad kaip sunku mylėti viešpatį, kuris leidžia mažiems jauniems vaikams mirti. Because they have no concept that the soul is eternal. Tas nesusipratimas vyksta, kai mes nesuprantame, kad siela yra amžina. Therefore, the first teaching of Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna, you and I and all these kings, we've always existed in the past. Now we're existing as individuals. In the future, we'll also be existing. Dėl to Bhagavad Gitoje pirmos filosofinės žinios duodamos yra apie tai, kad mes jau egzistavome amžinybę, dabar egzistuojame ir dar ilgai egzistuosime ateityje. So this Krishna consciousness is a perfect philosophy. Taigi tai yra nuostabi Krišnos sąmonės filosofija. We can challenge who is there, who can present a more consistent and wonderful philosophy. Sunku surasti labiau suprantamą, logišką ir lengvai paaiškinamą filosofiją. This is the highest theistic conception, Radha Krishna dancing together in love. Tai pati aukščiausia koncepcija Radha Krishna kartu šokiantis iš meilės. And we're very grateful. Prabhupada took so much trouble to bring us this message. Ir mes turėsime būti labai dėkingi Šilai Prabhupadai, kuris nepaisant visų sunkumų atnešė mums šį žinojimą. Because without his personality, him personally being present, we wouldn't have taken this Bhagavad Gita that seriously. Nes be jo pastangų ir įdėto darbo mes neturėtume šitų žinių ir Bhagavad Gitos tokį, kokią dabar ją turime. Bhagavad Gita was in the Western world for hundreds of years, but nobody became a devotee. Daugelį metų jau buvo Bhagavad Gita parašyta, bet niekas nesusidomėjo Krišnos sąmonę, netapo atsidavusiais. The big philosophers, they read it, they were impressed, but they didn't change their life. Didžiuliai filosofai, jie perskaitė tą knygą ir anksčiau, bet jie nepakeitė savo gyvenimo būdo. So sometimes Prabhupada was asked to show some miracle. Ir Miracle, you know? reikėjo, kad įvyktų šis stebuklas, kad atvažiuotų Prabhupada. But Prabhupada said, no, my miracle is these young boys and girls, they were drug-addicted hippies, now they're becoming lovers of God.
Netaip išverčiau. Tai Prabhupadas kartais prašydavo parodyti kokį nors stebuklą, magiją. Ir Prabhupadas sakydavo, stebuklas yra tai, kad šie jauni žmonės, hipiai, susidomėjo ir pasuko dvasinės praktikos keliu. Srila Prabhupada ki. Yeah. Okay, any questions? Ar yra kažkokių klausimų? Yes. Esu girdėjus, kad... Nu, tai kaip dar? Milda, tu į mikrofoną išverk, o jis... Bet kalbėsiu pamiršau. Šitas tikras... Iš šio rastro. You're going to spill the water, be careful. Tikras vaišnavas džiaugiasi kitų laimė labiau nei savo. Ir klausimas, kaip aš suprantu? Kaip išmokti šitą? I have heard this statement that a real devotee is more happy to see others happy. He cares more for others' happiness than his own happiness. How can I learn this mood? How can I develop this mood of being happy for others rather for myself? And make sense? Well, because... Okay, that's a good question. Geras klausimas. But the answer is that the devotee is happy, so therefore he can feel that others are suffering, he feels bad. Atsakymas būtų toks, kad vaišnavai yra jautrus kitų skausmui ir liūdesiui. Jie iš vidaus laimingi, bet jie kenčia ir liūdi dėl kitų žmonių skausmo. So in other words, you become a pure devotee, and then you're automatically happy because Krishna is reciprocating with you. Tarkim, tu tampi nuoširdžiu atsidavusiųjų ir tu jau iš vidaus esi laimingas, nes jauti santykių su viešpačiu. But then you see others are suffering, so you feel bad. Bet tuomet, kai matai, kad aplinkui tave kiti kenčia, jautiesi prastai. So this is the qualification of the devotee. He's very compassionate. Viena iš atsidavusiojo savybių yra, kad jis labai atjautus, turi didelę atjautą kitiems. So we don't have to separately try for that. It will come automatically as we become real devotees. Ir tai atsitinka automatiškai, kai mes tampam nuoširdus bhaktai, to nereikia suvaidinti. But as we see, it's not so easy to become a pure devotee. Bet kaip jau galbūt pastebėjome, nėra taip paprasta tapti tyru atsidavusiuoju. Because we're in the material world and we have no example of a pure devotee. Nes šiame materialiame pasaulyje mes neturime daug pavyzdžių tyrų atsidavusiųjų. Because everybody loves himself the most. Nes kiekvienas myli save labiausiai. So we should associate with those who are more advanced than us, then we'll gradually become more advanced. Dėl šios priežasties mūsų tikslas yra bendrauti su tais, kurie yra labiau už mus pažengę ir tokiu būdu pažengti patiems. That's okay? Ar atsako į klausimą? Ką reiškia? Džiaugtis kitų sėkme. Okay. The question is a bit how to be happy for others' success, not to be envious. Yeah. How to learn to be happy for others' success. By becoming yourself successful. Išmoksime patys, bet tapdami sėkmingais, ir džiaugtis kitų žmonių sėkme. If you're successful in Krishna consciousness, then you want everybody to be successful. Jeigu mums pasiseka eiti Krišnos sąmonės keliu, mes to paties norime ir visiems aplinkiniam. That's why we say the first thing you have to save yourself. Būtent dėl to ir sakoma, kad pirmą turim padėti patys savo. Then everything else will follow. Ir tuomet visa kita natūraliai vyks. You'll naturally feel unhappy to see others suffering. Natūraliai mums bus liūdna matyti kitus kenčiančius. Therefore, the first thing is achar. When we wake up in the morning, we don't start preaching right away. First we practice.
we take shower, we come into the Mangalarti, we chant Hare Krishna. Then later we start giving class and so on. Dėl to labai svarbu mūsų dienoje pradėti dieną nuo savo pačių praktikos. Atsikelti anksti ryte, nueiti į dušą, ateiti į Mangalaratį, sukartoti džapą. Tai yra esmė. So then when you become nishta, satisfied in yourself, then naturally you'll try to help others to come to that platform. Ir po visų šitų veiksmų, kai mes patys savimi patenkinti, labai natūraliai norėsis padėti ir kitiems. But if you're still envious, then how can you help others? Bet jeigu mes jausime pavydą kitiems, mes nenorėsime jiem padėti. So everything is accomplished in one stroke of bhakti yoga. Bhakti jogoje viskas dažniausiai yra pasiekiama tokiu vienu ypu. Just be one-pointed in your devotion, and then Krishna will reveal himself to you more and more. Kai mes parodome atsidavimą, Krišna palaipsniui mums atsiskleis labiau ir labiau. This is also there, chapter 14, text 26. Apie tai taip pat yra parašytas posmas. Throughout the Gita and Bhagavatam, the advice is given, just be one-pointed in your devotion to Krishna, and everything else will follow. Labai daug patarimų duota šventraščiuose ir visų esmė yra tokia, kad mums tiesiog reikia susifokusuoti į savo praktiką, Krišnos sąmonėj ir visa kita automatiškai seksis. So we don't have to be sidetracked and try to develop this quality and this quality. No, all the good qualities will come. Mums nereikia savo fokuso ir dėmesio sutelkti į daug skirtingų sričių, bandant išsivystyti daug skirtingų savybių. Any other questions? Kitų klausimai? Yes. Okay, so the question is, if I naturally don't want to preach, does it mean it's okay that I practice my own Krishna consciousness and then gradually the desire maybe will come? Is it okay not to force yourself for preaching? It's okay. Taip, tai normalu. But the preacher is what's the word I want to use? He's showing Krishna that he loves him. Bet tas, kas pamokslauja, būtent tokiu būdu pamokslaudamas parodo Krišnai, kad myli jį. In other words, when we come to Krishna consciousness, we come for some personal motive. Kitaip tariant, mes dažniausiai ateiname Krišnos sąmonę dėl kažkokių asmeninių motyvų. So when we transcend those personal motives, then we want to help everybody. Ir kuomet mes išsivaduojame iš tų asmeninių kažkokių motyvų, tuomet mes pradedame norėti padėti kitiems. In other words, we want to make Krishna happy, right? Kitaip tariant, mes visi norime, kad Krišna būtų mumis patenkintas. That's why you're getting up early, that's why you're practicing. Būtent dėl to keliamės anksti ryte ir praktikuojame. That should be our motive, that everything is to please Krishna. Toks turėtų būti mūsų motyvas. Viskas tam, kad patenkintume viešpatį. So in the Bhagavad Gita, chapter 18, text 68 and 69. Bhagavad Gitoje, 10 chapteryje, 69. Krishna clearly says there Krišna aiškiai sako, that no one is more dear to me than one who explains this subject to the innocent people. Nėra nieko brangesnio man už tą, kuris pamokslauja ir paaiškina apie mane aplinkiniams. So if we want to get quickly mercy from the Lord, then we should preach. Taigi, jeigu norime gauti greitai malonę iš viešpatės, būtų gerai, kad tai gauti yra geras sprendimas pamokslauti. But some like Gorkashodas Babaji, he was just a bhajana, he didn't preach. Bet yra ir tokių pavyzdžių kaip Baba Kišordas Babaji, jis nepamokslavo, jis atliko savo bhadžaną. Gaura Kišordas Babaji, atsiprašau. He preferred to be alone and just practice his chanting. Jis tiesiog kartojo džapą susikaupęs į savo bhadžaną.
He didn't want to mix with materialistic-minded people. Jis nenorėjo išeiti į materialų pasaulį ir maišytis. But he also attained perfection. He became Bhaktisiddhanta Saraswati's spiritual master. Bet jis taip pat pasiekė tobulybę ir tapo Bhaktisiddhanta Sarasvačio dvasiniu mokytoju. But generally we recommend called Ghostananandi, the preacher, rather than Bhajananandi, Ghostananandi, because actually it's easier. Bet mes bendrai rekomenduojame rinktis pamokslautojo nuotaiką negu susikaupimą į asmeninį bhajaną, nes taip tiesiog paprasčiau, tai yra lengvesnis kelias. If you want to be a real Bhajananandi, then you have to be alone. You can't be always dealing with things in this world. Jeigu nori kokybiškai susitelkti į savo bhajaną, turi likti vienas, išeiti kažkur į olas, kad niekas tau netrukdytų, tavęs nemaišytų tavo dėmesio. It's very difficult to be a Bhajanandi. Tai labai iš tikrųjų sudėtingas tikslas būti Bhajananandžiu. But anyway, we have to save ourselves first, so that's good that you want to practice very seriously. Bet kokiu atveju, kaip ir jau sakėme, reikia iš pradžių gelbėti save. Dėl to yra gera nuotaika susikaupti savo praktiką, ties savo praktiką. Anyone else? She wants to ask a question from yesterday's class. Is it okay? Yeah. You have said yesterday that Krishna helps his devotees to control his senses. Can you share some practical, maybe personal experiences or some examples from your life to maybe when you felt that Krishna is helping you to control your senses in your own life and practice? Yes, I can share. In other words, I was an ordinary person. I was addicted to illicit sex and intoxication, and I was even gambling and sometimes eating meat. So, by the mercy of Guru and Krishna, I have no attraction for those things now. Aš galiu pasidalinti, kad pradžioje aš buvau kaip ir visi įprasti žmonės, priklausomas nuo lytinių santykių, valgiau kartais mėsą, netgi žaidžiau azartinius žaidimus ir neturėjau jokio potraukio dvasiniai praktikai. Or I can say my attraction is radically reduced. I can't say that I'm completely free from Negaliu šiam momentui pasakyti, kad mano potraukis visiems šitiem dalykam yra visiškai sunaikintas. But it's radically reduced from what I was before I became a devotee. Bet jis yra labai stipriai mažesnis negu prieš man ateinant į Krišnos sąmonę. You want the details? As it's up to you if you feel comfortable sharing some details. No, I don't feel comfortable. Okay. Detalių nepasidalinsiu. I have a question as well. It's about Makara Dvaja. Have you heard? Butter thief? No, Makara Dvaja. The question is about some medicine. Oh, yeah. There is a book which writes that Prabhupada, before leaving his body, have heard about some medicine made with gold or something like that. Were you sick? Sorry? No, I'm not sick. Actually, my friend found this information in one book, and your name is mentioned in that paragraph as well, so you must know something about this. Yeah. And this story is interesting. Prabhupada believed that the medicine helps a lot, and he sent some people to find the medicine. Yeah. And it didn't help him. It didn't help him. Can you explain more? Can you give the background of this? And Klaus, I will translate. Klausimas apie tokius vaistus, žodžiu, yra ten tokia istorija, kad buvo tokie vaistai ir Prabhupada, kai jau arčiau išėjimo, palikimo savo kūno, apie tos vaistus sužinojo
labai stipriai tikėjo, kad jie jam padės, bet jos buvo sunku gauti. Ir ten visa istorija, kaip Bhakti jų ieškojo, galų gale jos gavo ir jie jam vis tiek nepadėjo. Ir kažkaip labai susijęs su Auksu, ten kažkaip net su mafija buvo kažkas susivėlę, kad, nu, žodžiu, tie vaistai buvo kažkokie ten nusikalstami. Tai man įdomu, aš paklausiau, gal galėtų šiek tiek daugiau papasakoti apie šitą istoriją. Čia iš tikrųjų Vilma klausė. So the story was, Prabhupada had a dream, and in a dream he saw a Ramanuja with a tilak. They have a special kind of tilak, a Ramanuja follower, and he was a doctor, and he could give this Makan Dvaj. Istorija prasideda tuo, kad Prabhupada susapnavo Ramanudžas atsidavusiai, kuris turėjo tokį specialų tilaką kitokią ant savo kaktos, ir jis buvo gydytojas, ir jis jam pasakė apie tos vaistus, kaip supratau. So then they found a doctor like that in Calcutta, and he was sent to Vrindavan to help Prabhupada. Ir iš tikrųjų tokį daktarą pavyko surasti Kalkutoje, kai jis sutiko, žodžiu, jį išsiuntė šitą daktarą į Vrindavaną padėti Šrilai Prabhupadai. But when it was understood Prabhupada wanted this kind of medicine, some devotees came from Calcutta and they found a person who could make that Makan Dvaj medicine. Ir būtent tų vaistų, kurių Prabhupada norėjo, atėjo Vaišnavai atsidavusiai ir pasakė, kad mes galim jums juos pagaminti. So they came with that medicine and gave to Prabhupada. Tai iš Kalkutos tie vaistai buvo atgabenti ir juos davė Šrilai Prabhupadai. But it had an opposite effect. Bet, žodžiu, rezultatas buvo priešingas, nepadėjo. And we found out later that a person who prepared that medicine was some kind of swami who had a bad history. Ir kaip vėliau paaiškėjo, kad žmogus, kuris davė tos vaistus, kažkada buvo, kuris paruošė vaistus, kažkada buvo svamis su labai neaiškia istorija, prasta reputacija. The one theory was he was envious of Prabhupada and he poisoned him. O viena iš teorijų buvo tokia, kad jis pavydėjo Prabhupadai ir bandė jį nunuodyti. But we have never, proved that. Bet nebuvo jokių įrodymų. But the fact is that Prabhupada had a bad reaction. Bet faktas yra tas, kad Prabhupadai visiškai nepadėjo tie vaistai, jo priešingai. He got diarrhea and he lost strength. Jis pradėjo viduriuoti ir prarado labai daug jėgų. So he stopped taking that. Taigi jis nustojo juos vartoti. We were disappointed because we thought that this would be we were looking for a miracle. Mes buvom labai nusivylę tuo metu, nes nuoširdžiai tikėjom, kad būtent šis vaistas bus stebuklas. Because Prabhupada's body was definitely diminishing. Nes Prabhupados kūnas jau buvo po truputį beiras. It's not a very pleasant subject for me to recount. Tai nėra labai malonus atsiminimas man. Seeing Prabhupada's body dwindling. Prisiminimas to vaizdo, kai Prabhupados kūnas po truputį pradėjo. But I mentioned some of these things in my book. Bet aš rašau apie šitus dalykus savo knygose. Parašiau. Okay, anyone else? Ar yra dar kokių klausimų? Can I just There's a child has a question? Oh, no. Turi omeny tą sielą, kuri miršta, ar kažkas, kas padėtų iš šono? Jo, galbūt, nežinau, galbūt ta siela, kuri teisingai čia grįžo į dvasinį pasaulį, bet tas miršta aplinkui matė, gal pačiai dalyką. Arba kad siela, kuri labiau Labai keistas. Gal kažkiek.
Čia mes atliekam tai, kad turim atlikti, mes išeinam. Ar yra, pavyzdžiui, kaip į komą būna žmogus, jis kaip ir būna išėjęs, bet jis po to sugrįžta ir jis žino, kaip tas įvyko. Ar yra tokia siela, tokia asmenybė, kuri žino, kaip į tą dvasinį pasaulį? Okay, I'll try my best. Is there such a soul who have left the body and return? So it can kind of explain or give some guidance how to... It can have its way. Is there some soul who have left the body, like gone into coma or something, like left the body and then returned? So after this, the soul can explain how to do this correctly, how to correctly go to the spiritual world. Is there such a soul? I understand the question. Yeah. But the soul who has left the body and come back in the body, how do we know that they've attained perfection? Labai sunku pamatuoti, kad ta siela, kuri paliko kūną, nuėjo į dvasinį pasaulį ir grįžo, pasiekė tobulumą. Labai sunku pamatuoti, ar pasiekė tobulumą. You say they can tell us how to do it perfectly, but what's the evidence that they did it perfectly? Klausimas apie tai, kad ar yra kažkas, kas gali paaiškinti, kaip atlikti šitą veiksmą tobulai, bet nėra jokio įrodymo, kad jie atliko būtent šitą tranziciją. Nėra kaip patikrinti. In other words, there are stories like children remember their past lives and so on, and they even go to the village and where they grew up and so on. But it doesn't mean that they're expert at how to leave the body. Yra tokių istorijų, kai maži vaikai prisimena savo praeitus gyvenimus, sugrįžta į savo praeito gyvenimo gyvenvietę, bet tai visiškai neįrodo, kad jie pasiekia kažkokį tobulumą ir gali paaiškinti kitiem, kaip vyksta ta tranzicija. I'll say now, this in the morning after the class, our temple leader, I'm forgetting his name now, Ananta. He told us after Bhagavatam class, we have to have kirtan. So now maybe after Bhagavad Gita class, we should have kirtan. Šventyklos prezidentas sako, kad ryte po Bhagavatam paskaitos reikia visą laiką padainuoti kirtaną. Tai Maharaja sako, gal ir dabar po Bhagavad Gitos paskaitos pagiedokime kirtaną. Namo Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Pistaya
In other words, the question was, well, we can learn from somebody who came back from the dead. Klausimas buvo, kad tai ar galima iš viso pasimokyti, kas grįžo iš po mirties. Well, we can learn better from a person who's coming from the spiritual world. Bet dar geriau galima pasimokyti iš tų, kurie nužengė iš dvasinio pasaulio. Like Srila Bhakti Siddhanta says. Pavyzdžiui, Srila Bhakti Siddhanta He was in the spiritual world. He was some of the manjari, assisting Radha and Krishna in loving affairs. Dvasinio pasaulyje jis buvo manželė, kuri padėjo Radha Krishna žaidimus surengti. And he came on the order, or on the plea from his father, Vakaro. Ir jis atėjo į materialų pasaulį savo mokytojo nurodymu. And from the very beginning, he was a pure devotee. Ir nuo pat pradžių buvo vyras atsidavęs. He never had any sex life. Niekada neturėjo lytinių santykių. Nicely to brahmachari, and he created Prabhupada. Visą laiką buvo puikus brahmacharis ir taip pat kūrė Prabhupadą. Because he can teach us better than somebody who, died and then came back. They're still in the cycle of birth and death because of why they came back. Taigi iš šio pavyzdžio galima pasimokyti daug geriau negu iš tų, kurie vis dar sukasi gimimą ir mirčių rate. I once said, Srila Prabhupada would tell me a story about his spiritual master. Vieną kartą iš Prabhupada pasakojo istoriją apie savo dvasinį mokytoją. Prabhupada said, what is there to say? He is a Vaikuntha man. Aš paprašiau papasakoti, ir Prabhupada sako, ką aš galiu papasakoti, jis yra Vaikuntas atsidavęs. Vaikuntha means no anxiety. From his very childhood, he was doing extraordinary activities. Reiškia, kad jis nuo pat savo mažų dienų neturėjo jokio streso, visą laiką atliko ypatingas, specialias And he was also the other question about, is it better to just to chant by oneself and really advance rather than preach? Ir taip pat atsakymas į klausimą, ar geriau praktikuoti vienam ar pamokslauti. This was also a dilemma for Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur because he took a vow to chant, 8 billion names. Tokia pačia dilemą turėjo Bhakti Saraswati Thakuras, nes jis pažadėjo kartoti didžiulį skaičių ratų, milijonus. He was doing that and he was very happy doing that. Jis buvo pavargęs, bet jam labai patiko kartoti. And he was saying, why not just do this? Why do I have to bother preaching? Ir jis tuomet pagalvojo, kodėl aš negalėčiau tiesiog iš viso kartoti, kodėl turėčiau skirti savo laiką pamokslavimui. Preaching is a headache, you got to deal with these people. Pamokslavimui yra nepaprasta, labai daug reikalų ten su šiais žmonėmis. Then he saw on the leaf one verse, I don't know how he came upon it, but it was presented to his attention, and the verse was in the Chaitanya Shastra. Bet ilgai netrukus jis pamatė kažkokį posmą iš Chaitanya Charitamritos. And then that verse was, what Chaitanya was saying, whoever you meet, talk to them about Krishna. Ir posmas sakė, kad viešpats Chaitanya pamokslavo, ir teko sutikti papasakoti jam apie Krishną. So he took it coming from Krishna and he started the Gaudiya Mantra. Taigi jis priėmė tai kaip viešpats ženklą ir pradėjo pamokslauti apie Gaudiya Mantrą. But as soon as it was established and then he saw that they were fighting among each other, he chose to do the word, Dvaraka. Bet kai tik pamatė, kad prasidėjo visokie nesutarimai tarp skirtingų matų bendruomenių, jisai iš karto nusprendė palikti viską ir grįžti į dvasinį And he pasaulį. was quite young when he went back to the spiritual world. Ir tuomet jis dar buvo labai jauno amžiaus, I mean, he was 62. 62 metų. How many? Nuo 80 So he left. He could have stayed longer, but he was missing his service in the spiritual world. Jis galėjo ir pasilikti, bet labai reikėjo tarnystę
he didn't spend much time with his guru, so how could he be a bona fide guru himself? Ir jis pakomentavo, kad Prabhupados mokytojas nepraleido labai daug laiko su savo mokytoju, tai kaip jis gali būti mokytojas kitiems. So Prabhupada didn't like that. Prabhupadai tai labai nepatiko. And that same person, devotee, came the next day, he wanted to meet Prabhupada again. Ir tas pats Siddhartas atėjo kitą dieną, vėl norėjo susitikti su Prabhupada. And Prabhupada said, no, I don't want to see you. Prabhupada sakė, ne, aš nenoriu jo matyti. That was unusual. Prabhupada was open to everything. Tai buvo labai neįprasta, nes Prabhupada dažniausiai buvo atviras visiems. And because this person had insulted his spiritual master, he didn't want to see this person. Bet kadangi tas Siddhartas įžeidė jo dvasinį mokytoją, jis nebenorėjo daugiau jo matyti. And I had personal experience also how Prabhupada was so much attached to his spiritual master. Aš taip pat esu patyręs ir matęs, kaip Prabhupadas taip užsipišti visą dvasinį mokytoją. Dvarakos is not satisfied with that for key. Okay? I can go now and have some dinner. Panchakalpa to do this, Trivikrama Maharaj ki Oh, Maharaj, could you please distribute prasad? Okay. Somebody has to do kirtan now. Gal kas norėtų kirtaną pravesti? Who's going to chant? Kas You can sit down and chant bhajan. susėsti pagiedoti padžią. Oh. Just some simple kirtan. Hare Krishna. No, one leader. Who's leading? Okay, Mataji, she can do. Okay, now ladies first and children. Come on, start singing. If the ladies won't do it, the men are going to do it. Ne, prie mikrofono. Marcelis laukia, prieisės skardino. Nereikia, žmonės, tegul gieda. Nereikia. Nemokėsi be harmonijos. Moka, aišku. She cannot sing without harmony. Just a second. Would have nice kids. No, she plays harmonium too on the Yes, track. yes, and she sings songs. And she plays mridanga. And they're sisters. Gerai? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Thank you. Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Thank you. Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama. Hare Krishna, Hare
Nitai Sundara ki, Srila Prabhupada ki, Nitai Gaur. Here, take your garland. She's a good singer, huh? Hare Krishna. And where's the other girl? Hare Krishna. More kirtan? How about Madhure Mana Shinandanandana Abhaya Charanara Vindure Madhure Mana Shinandanandana Abhaya Charanara Madhure Mana Shinandanandana Abhaya Charanara Tapa Patavari Sana Edina Jamini Yagire Osita Tapa Patavari Sana Edina Jamini Yagire Vifale Sevino Kripana Durajana Vifale Sevino Kripana Durajana Tapala Sukalava Ragine Tapala Sukalava Lagire Idana Yovana Uchapari Jana Eteke Achipada Titi Dana Yovana Uchapari Jana Eteke Achipada Titi Kamala Dala Jala Jivana Tala Vala Kamala Dala Jala Jivana Tala Vala Ajahu Hari Pada Yahu Hari Pada Navana Kirtana Marana Vandana Harasevana Dasyare Navana Kirtana
Sankirtana Madana Vandana Adasevana Dasare Ujjana Sakijana Atmani Vedana Ujjana Sakijana Atmani Vedana Govinda Dasavi Dasare Govinda Dasavi Dasare Translation. You want to use the microphone? Yes, I have here. Oh, it's gonna be a translation from a book? Yeah, I don't know the whole translation. Someone has? Lietuviškai gal turi? Well, we can try. Bhajahure Mana. Oh mind, he's praying to his mind. Oh mind. Bhajahure Mana. Sri Nandananda. If you want to be fearless, he's telling his mind, just worship the lotus feet of the son of Nanda. Bhajanas yra apie tai, kad sakoma, jeigu nori išlaisvinti iš visų baimių, garbink Nandanos lotosinės pėdas. Then the second line is Having obtained his rare human birth. Yeah, that's it. Should I read in English? You can do it. Antarluta, having obtained his rare human birth, cross over this ocean of worldly existence throughout the association of saintly persons. Vertimas būtų, kad vertimas būtų toks. Žodžiu, kad reta galimybė pasitaikė gauti šį žmogaus kūną per visą egzistenciją ir sutikti, galėti pabendrauti su šventom asmenybėm. Dieną ir naktį suffering the pains of the Dieną ir naktį aš kenčiu skausmus, karštį ir šaltį, vėją ir lietų. Dėl akimirkos laimės. Aš veltui tarnavau wicked and miserable. Kaip čia? Wicked. Puolusiems ir miserable. Ir varganiems žmonėms. What assurance of real happiness is there if all of one's health, youthfulness, son, and family members? This life is tottering like a drop of water on a lotus petal. Therefore, you should always serve and worship the divine feet of Lord Hari. Koks užtikrintumas gali būti, kad laimė yra turte, jaunystėje, vaikuose, sūnus, kad būtų, arba šeimos nariai. Šis gyvenimas yra kaip lašas ant lotoso lapo galiuko. Dėl to tu turėtum nuolatos tarnauti
ir šlovinti dieviškas viešpaties Hari pėdas. It is a desire and great longing of Govinda Das to engage himself in the 9 process of bhakti, namely hearing the glories of Lord Hari and chanting those glories, constantly remembering him and offering prayers to him, serving the Lord's lotus feet, serving the Supreme Lord as a servant, worshipping him with flowers and incense and so forth, serving him as a friend and completely offering the Lord one's very self. Toks yra troškimas Govinda Dasos pasinerti į 9 bhakti procesus, kartoti vardą, šlovinti viešpatį Hari, nuolatos prisiminti jį, siūlyti jam maldas, tarnauti jo lotosinėms pėdoms, tarnauti aukščiausiam viešpačiui, kaip turėti santykį su juo kaip su tarnu, šlovinti jį, siūlant jam gėles ir smilkalus ir taip toliau, ir tarnauti jam kaip draugui arba visiškai atsiduoti, padovanoti save viešpačiui. Tai yra toks vertimas. Čia tiesiog meldžiasi, taip Govinda Dasas, kaip prašo savo proto. I'd like to announce this book of Maharaj. Norėtų Prabhu papasakoti ir pareklamuoti šią knygą Maharadžą. This is a book titled Priceless Moments with a Pure Devotee, written by Maharaj. Trivikrama Maharadžas yra parašęs šitą knygą, kuri vadinasi Neįkainojami momentai su tyru atsidavusiuoju. So this book contains a small autobiography of Guru Maharaj, how he came to ISKCON, how he met devotees, and his service to Srila Prabhupada and his relationship and exchanges with Prabhupada. Knygoje rašoma apie tai, kaip Maharadžas atėjo į Krišnos sąmonę, kokie jo buvo santykiai su Srila Prabhupada ir kitos asmeniškos istorijos. Yeah, and this book contains all the exchanges and pastimes Maharaj, who has rendered so many personal services to Prabhupada, like massaging, driving, and so on. Maharadžas atliko labai daug asmeniškų tarnysčių Srila Prabhupadai, jį masažavo, buvo jo vairuotojų ir visos tas istorijos ir patyrimai yra aprašyti šitoje knygoje. So Maharaj had a lot of association personally with Srila Prabhupada. Maharadžas labai daug asmeniškai bendravo su Srila Prabhupada. Srila Prabhupada had made a famous statement about Maharaj. Ir yra garsus pasakymas, kurį Srila Prabhupada pasakė būtent apie Trivikrama svami. That he will go wherever I will send him. Kad ir kur jį beišsiųsčiau, jis visur nueis ir viską padarys. So this book is available for purchase for a small donation. Šitą knygą dabar galima įsigyti už auką. So anyone who is interested can please approach me for this book. Taigi visi, kas norėtų, galite prieiti prie šito Prabhu ir įsigyti. This book has been well received by so many senior disciples of Srila Prabhupada all over the world. Labai daug vyresnių atsidavusių iš Srilos Prabhupados mokinių džiaugiasi ir vertina šitą knygą. And whoever will purchase this book will get it personally signed by Guru Maharaj. Ir visi, kurie įsigys, galės paprašyti Maharadžą, kad jisai pasirašytų knygoje. So anyone interested, please can come to me. Visi, kas susidomėjo, prašau, prieikite prie Prabhu.